In the past, enough land was available for the people to move around. There was sufficient land for growing food, and there was sufficient land in which to graze animals. But the situation has changed dramatically. With a high population, settlement has encroached into the farmland. Most homesteads have very little land available to cater for their needs. In the past, children used to herd the animals. But good enough, now children go to school. With the increase in population, there is a higher demand for food crops and farm products like milk. But less land is available for grazing, leaving little grass for the cows to eat. So people have devised ways of coping with this situation. Cows are being grazed at every available place, including roadsides, to give them access to some extra grass. In more densely populated areas, zero grazing became common. It is no exception to encounter cowsheds like this one, where cows are kept in rather pathetic situations in which they tend to catch diseases and produce little milk. An improved way of practicing zero grazing has been developed by the Ministry of Livestock Development. Nowadays, this method is followed by many farmers in several parts of the country. Zero grazing units have been constructed, simply built, but according to recommended plans. These units can house healthy animals with high milk yields. Zero grazing farmers plant Napier grass and use the correct management techniques. They get enough Napier grass to feed their cows. The result is a high milk production. Some farmers are getting just from one cow up to 20 kilograms of milk per day. That is about 28 treetop bottles from one cow every day. Also, farmers exist like a certain Mzee Mwambao who endanger their lives on the roadside, trying to get just some little grass for their animals. They waste their whole day racing with their cows up and down and even being rained on. We asked this Mzee Mwambao why he grazes his cows on the roadside. Na shamba ziko wapi mwanangu? Shamba zimekwisha. Na shamba zilioko ni ndogo ndogo. Kidogo hazitoshi hata mimi mwenye kula. Leo niwapeleke ng'ombe waende wakale humu ndani ya shamba. Watakula nini? Why don't you practice zero grazing, build a unit and plant Napier grass? Hapana, hapa barabarani ndo kuna nyasi nyingi za kula. Na unaniambia niwajengee nyumba walale humo ndani. Mimi nende nikakate nyasi, nibebe niwaletee. Manake mimi nimekuwa punda wao, kazi yangu kubeba mzigo na nikaja nao mbio nikawaletea wao. Waje wao wamekaa tu wamestarehe. Manake mimi unanifanya mimi mjinga sana, sio? To plant Napier grass is not difficult. You collect Napier stems free of charge from bulking plots maintained by the Ministry of Livestock Development. Extension officers from the same ministry are ready to give you all the advice you need. Prepare your shamba and plant the Napier stakes in a proper way, just at the beginning of the rains.
3 to 4 months later, your Napier will be ready for cutting. Proper management of Napier grass is the backbone of the zero grazing system. You have to weed regularly. Dig small trenches in which you pour the manure from your cows. And add fertilizer at the recommended stages. We asked a few questions to a farmer in Kericho, Mr. Daniel Arapiego, and his wife. Je, hii kazi ya kutunza nyasi za Napier ni ngumu? Si ngumu. Je, ni vigumu kulea ng'ombe kwa njia ya zero grazing ukilinganisha na njia ya zamani? Sasa ni rahisi kwa sababu napea tu machani na kila kitu, maji na kulisha kwa hapo tu peke yake. Ni rahisi. But our friend Mzee Mwambao had other thoughts about this new concept. Kijana, naona unataka kunichekesha. Hiyo ndio elimu yenu mlikwenda mkasoma shuleni ya kuja kutudanganya sisi hapa? Maanake elimu yenu imesoma sana ya kupanda nyasi. Wewe unaniambia niweke nyasi mbolea, alafu zime uzuri ati ndo zile ng'ombe. Kwani imekuwa kahawa, mahindi, mtama, maharagwe au ni kitu gani? Mbona nyinyi mnaniletea mambo, wewe unaniletea mambo yasiokuwa na maana? Mimi sitaki mambo kama haya ya kipumbavu. Twende. Naniletea mambo yasiokuwa na maana tu hapa. Elimu gani mlionayo nyinyi kunishinda mimi? Unlike Mzee Mwambao, many other farmers have taken the initiative and built this type of unit. Let us look closer at this zero grazing unit. It consists of some specific sections. There are cubicles where the cow can rest in the shade and is protected from rain. These cubicles have specific measurements so that the cow can only excrete and urinate on the concrete of the walking area. The walking area can be cleaned easily so that all manure is collected in a manure pit and can be returned to the shamba. Then there's a feed trough, which should always be filled with fodder. Next to the feed trough, a water trough is situated. A container with minerals to which the animals have access at all times is essential. All these can be made simple, just with some materials available at your farm or in the neighborhood. The unit also should have a milking place. The zero grazing unit is not complete without a calf pen. We talked with a farmer, Samuel Sanzi, who has learned the profit of building a zero grazing unit. Faida ya kwanza, nimeepukana na hasara ya ng'ombe wangu kufa mwituni kwa sababu nilikuwa simuoni wakati ule. Sasa ninapata faida kwamba ng'ombe wangu wametulia hapa, hawazunguki nje, pengine kupata hasara kama ya nyoka na mengineyo. Kisha
nimeachana na kugombana na wenye mashamba kama zamani walivyokuwa wakinikataza nilishe kwao, na napata faida kwa kwamba ng'ombe walioko hapa hawana neno, ni wazima, na napata faida ya mbolea pia, ambavyo kama ningelikuwa nikilisha nje singelipata mbolea, maana wangekuwa kinya nje, lakini sasa wanakunya hapa, nikipeleka mavi shambani napata manufaa pia. Je, maziwa je? Maziwa hata ndio ya kwanza. In South Nyanza, where the fear of keeping red cattle has been tick-borne diseases, we talked with another farmer, Mr. Otieno. He has found out that building a zero grazing unit has helped to solve this problem, and now he's on the road to even more profit. Niliwahi kupoteza moja mbeleni kabisa wakati nilizowaleta. Alikuwa ndama ambaye inaweza kutosa mwezi 5 hivi. Iliumwa na kupe kwa bahati mbaya, sababu nilikuwa sina ujuzi sawa wakati ziliingia. Lakini nilipoelezwa tena zaidi, sasa nikaanza kuweka ng'ombe ndani ya nyumba bila kutoka nje. Tangu saa hiyo sijaona tatizo, isipokuwa tatizo ingine ilitokea juzi, lakini ilikuwa tu ya ajali inaonekana alikula kitu kama sumu. Mr. Otieno's area has a severe tick problem, so he sprays his cows twice per week at home. After spraying them, since they stay in the zero grazing unit and do not go out, their chances of getting ticks are reduced considerably. If there is a dip in your neighborhood, you can take your animals to the dip weekly. For calves which are too young to go to the dip, you can apply pie grease, which is a tick repellent. To achieve a high milk production, a good milking practice is very important too. A good milking place with a concrete floor is an integral part of a good zero grazing unit. An acre can be provided together with a small trough for concentrates. Milking of the cow should be performed properly. Great attention should be given to cleanliness and to the right milking technique. Record keeping also is an important tool for a good management. Strain the milk and keep the milking place clean. The utensils used during milking must be properly washed with a detergent and later rinsed with clean water.
What did Mzee Mwambao think about milking and a milking place? Jana bado unanifuata kutoka kule mpaka hapa. Wewe unaona mimi nakamua matiti ya ng'ombe nipate maziwa. Unaniuliza unafanya nini na unaona? Mimi sina ubaya. Ningependa kununua tu maziwa yako. Basi kama ungekuwa unataka kununua maziwa, ungelisema tunataka maziwa. Ya nini hadithi nyingi unaniletea? Maziwa utapata. Ngapi unataka? Kama chupa 2 hivi. Chupa 2? Basi hebu ngoja kidogo. Did he wash his hands and clean the udder of the cow? Also, the pan he uses to milk is not very clean. No wonder his milk will be dirty. Even the health officials could charge him for this type of dirty milk. And worse still, since the cow is poorly kept, the milk produced was not even 1 bottle. When we asked him why, he had excuses, of course. Hii maziwa ngoja kidogo. Manake hii maziwa sasa haikitimia hata hii chupa yenyewe tuito, lakini sijui ng'ombe yenyewe leo amefanya nini hata imekuwa nusu namna hii. Kwa hivyo sikutegemea kama nitapata hivi. Ilikuwa chupa nzima zio. Sinatosha tu hii uitumie. La, haya hayatoshi. Nahitaji chupa 2, sio nusu chupa. Na hata maziwa haya ni machafu sana. Yet, when proper zero grazing prevails, as in the case of Mr. John Kabiru in Limuru, the story is different. Sasa mapato ile napata kama ng'ombe wakati nazaa, mimi naona iko na mapato kubwa sana. Kwa maana asubuhi napata kama kilo 29, 27 namna hii asubuhi. Na wakati ya jioni napata kama kilo 15 mpaka kilo 18. Ndio. Sasa nikivireka kwa KCC mimi naona iko na faida sana. Another zero grazing farmer, Mr. Yego in Kericho, records his experience with the milk production of his cows. Hizi ng'ombe yangu 2 napata kilo 20 kwa kila moja kwa kila siku. He has an advice for the other farmers in the country. Sasa nawaambia wakulima wenzangu wote katika Kenya waanze hii kazi kwa sababu hii kazi ni mzuri. Najua siku hizi hakuna shamba kubwa ya kuweka ng'ombe nyingi. The government, through the Ministry of Livestock Development, is committed to help farmers who wish to practice zero grazing. That is why research stations like this one in Naivasha are continually doing research and recommend ways for improving animal husbandry. The recommendations do reach farmers through livestock extension officers who visit farmers to teach them how to practice zero grazing in a proper and profitable way. Unapatia ng'ombe ikifika kama kiasi gani? Tuseme kama siku nilikuwa skuli, niliambiwa. One of the most important things that the extension officer will tell you when you want to practice zero grazing is that you must plant 3/4 of an acre to 1 acre of Napier grass for each cow you keep. Also cut the grass for the animals when it is still young and about 2 to 3 feet high. At this stage, the grass has a high feeding value. Napier grass is recommended to farmers because it is high yielding and it is drought resistant. If properly taken care of, it remains green in the dry season.
Chop the grass to prevent losses during feeding. Legumes are important to improve the feeding value and to enhance milk production. For instance, desmodium can be interplanted with the Napier grass. Also, fodder trees like lucina are good to improve the ration of the cows. The use of farm byproducts like sweet potato vines can help you to feed your animals. At last, dairy milk can be bought and added to your cow's ration to increase milk production. Another thing you have to watch to ensure sustained milk production is the fertility of your cows. Soon after calving, start to observe your cows regularly for heat signs. You can notice the heat of a cow by restlessness in your unit. The cow on heat sniffs other cows or is sniffed at. The cow tries to mount other cows or wants to be mounted. Another sign is a clear discharge from the cow. Record the heat so that you can predict the next one 3 weeks later. When the cow is on heat 45 days or more after calving, she should be taken for insemination. To confirm that the cow is pregnant, 3 months after the last insemination, a pregnancy diagnosis should be carried out by a veterinary doctor. A cow should produce a calf every year. When a cow's fertility is not exploited to the maximum, she'll produce less calves and less milk. Like in this case, where this cow only had 2 calves in 3 years, as compared to this cow who had 3 calves in the same period. After the calf is born, take good care of it, because she's your cow of tomorrow. Separate her from her mother and teach her how to drink from a bucket. Feed the calf immediately after birth with the first milk from the cow, which is called colostrum. Keep the calf in a proper calf pen. The calf pen should have specific measurements. The floor is raised from the ground and has slats so that the calf stays dry and clean.
The calf pen also should have a feed trough, a box for concentrates and minerals, and a place for a water container. Feed the right quantities of milk to your calf during 15 weeks, after which she is weaned. The calf should also be dewormed and vaccinated regularly so that it grows up healthy with a good potential to produce much milk when she's grown up. These two calves are evidence that good care makes a difference. The brown calf is much smaller, but it is 4 months older than the other one. Mzee Mwambao looked at all this carefully, but still had his reservations. Wewe unanishauri vibaya sana, tena unanifanya mimi mjinga wa mwisho sana. Nichukue ng'ombe 10 niuze ninunue ng'ombe 2. Hizi ng'ombe 2 ndo zijienda katika boma. Tena wewe mtoto wangu kesho kutwa anakwenda oa. Alafu inatakana nipeleke ng'ombe. Kama sikupeleka ng'ombe, alafu nitaonekana mimi mtu maskini sana, na kisha hata majirani pia watanicheka. Kusema kama mzee Mwambao kwisha hana lake jambo kwa sababu ya ng'ombe 2. Isitoshe hizi ng'ombe unasema wewe zinaleta tabu, maki zina masharti mengi sana, kisha ufa bure. Za kazi gani ng'ombe hizo kuzileta humu? Is it too much work? Wewe unaniletea kazi ngumu sana. Kwanza unaona umeshaniambia mambo mangapi hayo? Anataka nyumba, anataka maji, anataka nyasi ya hiyo ule nitajia. Hizo nyasi zote, hiyo ni kazi kubwa sana. Tena na hii nyumba, na hawa watoto wake ndama zenyewe pia ziwekwe ndani ya nyumba. Basi utanambia niwaletee kitanda, niwaletee blanketi, niwafunike maana wasipate baridi. Basi utanambia pia niwavishe na napkin, sio? Hiyo kazi ngumu hiyo, sitoiweza. We went to South Nyanza to find out from our zero grazing farmer, Mr. Otieno. What does he feel on the amount of work involved in proper zero grazing practice? Kwa ukweli, siwezi kusema ni rahisi. Ni ngumu, kwa ukweli kabisa ni ngumu. Lakini, unaweza kuvumilia kwa sababu yake. Sababu ya kuvumilia ni kwamba unapata maziwa ya kutosha, unapata pesa ya kutosha, tena ng'ombe, tena ng'ombe unazo ya kutosha ambayo hata ukitoa kuuza, unapata pesa ya kutosha. Kwa hivyo hata ukifanya kazi ngumu, sasa mtu ameajiriwa mahali na anapewa msara ya juu. Sasa huwezi kupewa msara bila kufanya kazi ngumu. In Kericho, many farmers have found a solution. They have formed zero grazing groups. They go out together to dig each other's shamba to plant Napier grass or to collect money to buy dairy cows for group members. Group chairman Mr. Charles Koskei thinks this is a good solution. Mtu mmoja hawezi fanya kazi. Wakiungana, wakiwa wengi, watakuwa na nguvu zaidi. Tena watasikika kwa serikali. Maanake mtu mmoja hawezi fanya kazi peke yake. Sasa tukiungana, sasa tumeungana kufanya hii kazi yetu ya dairy au ya hii kazi ya kari ya kununua kari. Sasa unaona kama kari itakuja mara moja, maanake tena watasaidia hao watu ambaye wako hapa. Sasa mnamwambia watu wetu wa nchi hii yetu ya Kenya, tuungane kwa vikundi ili tufanye kazi kwa urahisi. Mzee Mwambao was seemingly convinced, but he had one question which still bothered him. Hilo ni wazo zuri sana. Kwanza itanipunguzia tabu ya kulisha ng'ombe barabarani. Kisha itaniondolea shida ya tabu na majirani kugombana, ati sijui ng'ombe yangu iliingia, ng'ombe yangu ilifanya.
ng'ombe yangu ilikula mahindi, hiyo itakuwa imekwisha hiyo. Asante sana kwa kunisaidia, lakini nina swali langu moja. Hili swali sasa ukilijibu, basi kila kitu chako mimi nitakifuata. Na swali langu linalofuata kwamba ujue kwanza kuna kiangazi, na hichi kiangazi huleta ukame, na ikileta ukame nyasi ukauka, na nyasi zikikauka ng'ombe itakuwa wanakufa. Je, unanishauri nyasi nitazipata wapi tena pa kuweza kulisha hao? Huoni tabu itakuwa kwangu? But even dry seasons can be taken care of. During the dry season, you can use the maize stover present in your farm. But then store the stover in a proper way so that it is not left in the field to rot. We went to Kilifi district in Coast Province, where even maize stover is hardly available. We talked with a farmer, Mr. Sanze, in this area, who has successfully practiced zero grazing, to tell us how he copes with the dry season. Mimi huzika nyasi, hufanya silage, huzika nyasi kwenye mashimo mawili, na wakati ule kiangazi kwenda nikachukua nyasi nikiwapa ng'ombe zangu mpaka mvua ikinyesha nikaanza kulisha shambani. Hasina tabu yoyote. To make silage, Napier grass is put in a pit and covered with soil. Some molasses is poured on it to aid a fermentation process. It is then covered with plastic. And a thick layer of soil is added. Properly kept silage can even last for 2 years and contains a reasonable feeding value. What excuses does Mzee Mwambao have not to practice zero grazing? Hey, Mzee Mwambao. Mzee Mwambao. Nani? Je, yale maneno yetu ya zero grazing unayafikiriaje? Wewe bado unanifuata kwa mambo ya kipumbavu ile kijinga jinga. Unanirushia usingizi wangu kwa sababu ya mambo gani haya? Wewe achana na mimi nilale bwana. The choice is yours. Either to progress, get a good income from your dairy cows and help to feed the nation, or to remain where you are and sleep.
All over the country, pressure on land is increasing. In several areas, hardly any pastures are left to graze cows. The animals have to be confined, and zero grazing is practiced. In that case, adequate housing for the dairy cows is required. In some areas, it is common that cows are kept in this type of enclosure. Do you really think that this cow feels good and that she will realize a high milk production? When cows have to stay all the time in this mud, also diseases like foot rot are common. What do you think of these animals? Aren't they more comfortable? In this film, we show what a good zero grazing unit looks like. It does not need to be constructed with expensive materials. Offcuts and timber available at your own farm can do much of the work. A good zero grazing unit comprises of the following sections. A resting area with cubicles. Each cow has her own place to lay down and rest. A walking area with a concrete floor to keep the cows clean and to allow some exercise. A feed trough within easy reach to the cows. A drinking trough so that water is available at all times. A milking place with a small feed trough for concentrates and a concrete floor to enable clean milk production. A stove for keeping concentrates and some utensils. At last, a small manure pit to collect the dung and urine of the animals. Let us look at each section more in detail. The measurements of the cubicles are of crucial importance to let them serve their purpose. They should be 4 feet wide so that the cows fit in comfortably but cannot turn around. The length is 7 feet. A longer cubicle becomes dirty. Shorter ones means the animal is not comfortable. 2 timbers divide the cubicles. At the side of the walking area, they should be 1 foot apart, while the upper one is 2.5 feet from the ground. The upper one slants, while the lower one is straight. At the other side, the upper one is 3 feet above the ground. Across the cubicles, a neck pole is fixed. Usually it is placed about 3 feet from the front side of the cubicle. It can be adjusted according to the need. The neck pole prevents the cow from entering too far into the cubicle. So when she stands, her hind quarters remain in the walking area. When the cow urinates or excretes, the urine and dung will drop on the concrete and the cubicle remains clean. The floor of the cubicle is raised and consists of plain soil. This is cheap and easy to maintain and comfortable for the cow when she lies down. For heifers and small cows, the cubicles can be made smaller by adding lengthwise a partitioning timber and by adjustment of the neck pole. As the